Hey phrases que no si dicen para harrier, si dicen para despertar, y una de ellas tiene el poder de desarmar por completo a un narcisista, una frase tan simple, tan tranquila, que no necesita gritos ni explications, solo firmeza, ya no tienes poder sobre mi paz. En ese instante el jugo termina. Porque no hay nada que provoque más caos en un narcisis de que ver como alguien que antes la roba, suplicaba y se defendía. Ahora sonríe con serenidad, esa como los destrue, más que cualquier confrontación, porque significa que ya no control, en tu mente ni tus emotions ni tu valor. Hoy quiero que escuches esto como, si te lo diera el alma, misma después de sobrevivir al fuego. Los narcisistas no temen perder, temen que descubras quién eres sin ellos, temen a tu claridad, a tu independencia, a ese momento en el que dejas de jugar su yugo. Por eso te manipulan, por eso te hacen dudar de ti, por eso te convencen de que eres demasiado, poco o culpable, pero detrás de todo eso hay una verdad. Tú siempre fuiste suficiente, solo que ellos necesitaban hacer creer lo contrario para sentirse importantes. No es un discurso de venganza, es un recordatorio de poder, porque no hay justicia más grande que recuperar tu paz. Durante tanto tiempo, viviste con el alma encogida, esperando que algún día cambiaran, que algún día vieran tu valor. Pero es día nunca llega, porque un narcisista no busca amor, busca control, y la única forma de ganar es jugo, es no jugarlo más. Lo que te voy a contar hoy no es teoría, es una transformación, es la historia de cómo pasas de víctima a observador, de refugio a verdad, de reacción a calma. Porque cuando aprendes a responder con silencio, con dignidad, con esa mirada que dice y entendí, el narcisista empieza a perder el control. Su fuerza se desvanece porque su energía depende de la tuya. Así que cuidado hasta el final, porque este mensaje no es solo para reconocer al narcisista, que te hizo daño, sino para reconocer al guerrero que despertó dentro de ti. Vas a entender por qué tu paz es su derrota, por qué tu cama es su peor pesadilla, y como una sola frase puede cambiar toda la dinámica de poder. Hoy no vas a pelear, hoy vas a liberarte. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no solo te enseñará cómo desarmar a un narcisista, te recordará quién eres cuando ya nadie puede manipular tu luz. El silencio es una de las respuestas más poderosas que existen cuando te enfrentas a un narcisista. No porque significa rendición, sino porque representa dominio emocional. El narcisista vive de la reacción ajena, se alimenta de tus lágrimas, de tus explicaciones, de tu intento desesperado por aclarar lo que ellos mismos distorsionaron. Pero cuando eliges callar, no estás cediendo, estás rompiendo el circuito de su control. El silencio es un espejo que los obliga a enfrentarse a sí mismos, a su propio vacío. Y eso, para ellos, es insoportable. El poder del silencio no consiste en ignorar desde el orgullo, sino en proteger tu paz. Significa decir, yo no necesito que me entiendas, sin pronunciar palabra. Significa guardar tu energía para ti, no para convencer a alguien que jamás tiene la intención de escuchar. El silencio es la frontera invisible que separa la dignidad de la manipulación. Es la decisión de no rebajar a explicar tu valor ante quien se empeña en negarlo.
el narcisista queer guerra emocional, queer que grites, que te defiendes, que supliques, por cada palabra que das es una prueba de que on lo consideras importante. Pero cuando mentions la cama, cuando responds con serenidad, ad o simplemente te marchas sin ruido, desarmas toda su estrategia. No saben que hacer con alguien que ya no se deja provocar. Su poder desaparece cuando tu reacción se apaga. El silencio, entonces, se convierte en una afirmación. Ya no te debo mi energía. Es la voz más alta que puedes tener sin levantar la voz. Es el lenguaje de la gente que ya comprendió que su valor no necesita defensa. Calar no siempre es fácil, requiere fuerza interior, paciencia y autoconfianza, pero cada vez que eliges el silencio frente a una provocación, estás reclamando tu respeto, estás diciendo a ti mismo, no me rebajar a tu yugo, y esa es la victoria más elegante. Porque el verdadero poder no grita, se mantiene firme, tranquilo, inquebrantable. El silencio es dignidad en su forma más pura. Y cuando un narcisista se enfrenta a alguien que ha encontrado esa paz interior, lo siente como una dura, de que no puede comprender, porque su manipulación pierde el único combustible que tenía, tu reacción. Cuando un narcisista te ataca, te critica o te humilla, no está describiendo a ti, está proyectando lo que lleva dentro, lo que dice de ti es un reflejo de su propia oscuridad, no una verdad sobre quien eres. Es como si usara tu rostro como un espejo para mirar su propio vacío. Cada palabra cruel, cada juicio o desprecio, no tiene nada que ver con tu esencia, sino con su necesidad de sentirse superior. Entender esto es liberador, porque te das cuenta de que no necesitas defender de algo que nunca fue cierto. Los narcisistas son maestros en distorsionar la realidad. Te hacen creer que eres demasiado sensible, egoísta o difícil, cuando en realidad están describiendo lo que ellos no soportan ver en sí mismos. Esa es su táctica, volcar su sombra sobre ti para no enfrentarla dentro de ellos. Y tú, si no lo comprendes, terminas cargando culpas que no te pertenecen. Por eso, el primer paso hacia la libertad es dejar de aceptar sus palabras como verdades. Cada vez que un narcisista te acusa, míralo como quien observa un reflejo deformado en un espejo roto. No es la realidad, es su versión fragmentada. Ellos necesitan verte mal para sentirse bien. Necesitan minimizar para sostener su imagen, pero la verdad no cambia porque alguien la grite más fuerte. La verdad vive en tu paz, en tu coherencia, en cómo te comportas cuando nadie te ve. Cuando entiendes que lo que dicen no te define, todo cambia. Su opinión pierde peso. Sus insultos se vuelven ruido lejano, y tú recuperas tu poder interior. No necesitas corregir su percepción, porque sabes que es solo eso, percepción. Dejas de ser su espejo, y comienzas a ser tu propio reflejo. El día que logras verlo así, el yugo se acaba, ya no reaccionas con dolor, sino con compasión o indiferencia. Miras sus palabras y piensas, eso no soy yo, eso es lo que temes ver en ti, y esa conciencia te da una fuerza inmensa.
Pork nady pewd manipulart cuando, no cries en sus versions. El refugio deja de afectart cuando conoces tu verdad. Esa es la libertad que más les duele, vert firm, sin justificart, sin rompert, simplemente sabiendo quién eres. Por cuando conoces tu valor, su refugio deja de tener poder, decir, no tienes poder sobre mi paz, no es una simple phrase, es una declaración de independencia emocional. Es el punto final en ciclo de manipulación donde el narcisista se alimentaba de tu ansiedad, tu culpa y tu necesidad de aprobación. Durante mucho tiempo, tal vez creíste que mantener la calma frente a ellos era imposible, que tenías que defender o justificar. Pero llega un momento en que comprendes que la verdadera victoria no está en ganar una discusión, sino en recuperar tu serenidad. Esa frase simboliza exactamente eso, el regreso a ti mismo. Un narcisista necesita sentirse en control. Su mundo se sostiene mientras tú reaccionas, mientras te sientes responsable de sus emociones o de sus arranques. Pero cuando te liberas emocionalmente, cuando entiendes que tu paz interior no depende de su aprobación, todo su poder se derrumba. Esa frase los hier porque es el refugio de su fracaso. Significa que no pueden tocar donde antes dolía. Has cerrado la puerta que tanto disfrutaban abrir. De solo no requiere gritar ni pelear. Basta con prenen, sarlo con calma, con una voz serena que transmite seguridad. No tienes poder sobre mi paz, es la respuesta de más elegante a años de control emocional. No es venganza, es libertad. No busca herir, busca sanar. Y por eso duele tanto al narcisista, porque destruye la ilusión de dominio. Esa frase marca un antes y un después. Antes, tu estado emocional dependía de sus actos, de su aprobación, de sus silencios. Ahora, tu paz depende solo de ti. Has aprendido a aprovechar tu mente, tu tiempo y tu energía. No reacciones desde la herida, sino desde la conciencia. Cuando un narcisista escucha esas palabras, siente que el escenario se apaga. No hay drama, no hay control. La persona que tenían atrapada no está. Y aunque intentan provocarte, no logran el mismo efecto. Porque la calma es tu nuevo escudo. Esa frase no es solo un límite, es una promesa hacia ti mismo. No volver a perder mi paz por nadie. Es la voz de quien comprendió que el control ajeno termina donde empieza la serenidad propia. Es la frase que cierra el ciclo del dolor y abre la puerta a la verdadera libertad. Pasar de víctima a observador es uno de los actos más poderosos de liberación emocional frente a un narcisista. Mientras te mantienes en el papel de víctima, vives atrapado en el yugo de su manipulación. Reacciones, justificas, te culpas y quis en el círculo de currer, entender lo que no tiene lógica. Pero el día que decides observar en lugar de reaccionar, todo cambia. Empiezas a ver sus tácticas como lo que realmente son, mecanismos de control. Y es simple cambio de perspectiva te devuelve el poder que te habían robado. Ser observador no significa ser indiferente o frío. Significa mirar con claridad, sin dejar que la emoción nuble tu juicio. Es como subir a una montaña y ver desde arriba el panorama completo. No estás dentro de la tormenta, sino viendo como se mueve el viento sin permitir que te arrastre. Te das cuenta de sus patrones, de sus provocaciones disfrazadas de amor, de sus silencios estratégicos, de sus ataques camuflados como preocupación.
to do si vulve per decibel, y lo que antis ti hiria ahora ti revela. El narcisista no sabe que hacer con alguien que observa. Necesita que participes en su drama, que discutas, que te defiendas. Pero cuando lo miras con serenidad, cuando ves sus movimientos sin entrar en el juego, pierde el control. Dejas de ser el personaje que reacciona a su guión, y te conviertes en el autor de tu propia historia. Ser observador también implica asumir responsabilidad. Ya no te defines como la persona a la que le hicieron daño, sino como quien aprendió de la herida. Empiezas a comprender que cada manipulación fue una lección de autovaloración, que cada traición te enseñó a poner límites, que cada lágrima te mostró lo que mereces. La víctima busca justicia, el observador busca comprensión. La víctima quiere que el otro cambie, el observador entiende que el cambio empieza dentro de uno mismo, y esa comprensión te transforma. Cuando logras observar sin involucrar emocionalmente, descubres la verdadera libertad, la de elegir no reaccionar. Ya no te pierdes en sus jugos, ni entregas tu energía a su caos, te conviertes en testigo de tu propio crecimiento, dejas de ser parte del drama, y te conviertes en la cama que lo observa. Es el momento en que el narcisista pierde su poder, y tú recuperas el tuyo. Desconectar de un narcisista no significa que seas frío o insensible, significa que finalmente has entendido cuánto vale tu paz. Durante mucho tiempo te hicieron creer que alejar era egoísmo, que poner límites era crueldad, que decir no era falta de amor. Pero la verdad es que desconectar es un acto de amor propio en su forma más pura. Es reconocer que no puedes seguir entregando tu energía a alguien que solo sabe drenarla. Es dar permiso para respirar sin miedo, para existir sin culpa, para sanar sin pedir disculpas. El narcisista quiere hacerte sentir culpable por alejarte. Te dirá que has cambiado, que eres indiferente, que no tienes corazón. Pero lo que realmente le duele no es tu frialdad, sino tu claridad. Porque cuando ves con los ojos del alma, ya no puedes ignorar la manipulación. Ya no puedes fingir que no duele. Desconectar no es venganza, es autoprotección, es decir, ya no quiero sufrir por alguien que disfruta verme herido. Esa disconexión no siempre es física, muchas veces empieza en el interior. Es cuando dejas de justificar sus palabras, de esperar su validación, de creer que algún día cambiará. Es cuando entiendes que el amor no debe doler tanto, ni exigir que pierdas tu esencia para mantenerlo. Desconectar es volver a ti, reconst, tu centro, y aprender que el respeto propio también se demuestra con distancia. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo hacia donde se hay reciprocidad. Se trata de dejar de invertir energía en quien solo sabe absorberla, porque amar no significa tolerar el abuso, y perdonar no significa volver a exponerte. Desconectar es mirar al pasado sin rencor, pero también sin nostalgia. Esa decisión puede doler, porque implica renunciar a la ilusión de lo que quisiste que fuera, pero con el tiempo comprendes que no perdiste a nadie, solo te recuperaste a ti. Y eso no es frialdad, es poder. Es el momento en que tu alma deja de mendigar migajas y comienza a recibir abundancia. El respeto propio es silencioso, pero firme. Es elegir cada día, incluso cuando nadie más lo hace. Desconectar es una declaración de que tú
pas veil, mas que cual queer vinculo. Es decir, no te odio, simplemente no me pierdo por ti. Y en esa frase encuentras la libertad. Un narcisista necesita atención como el fuego necesita oxígeno. Su poder no viene de su fuerza, sino de tu reacción. Cada vez que respondes a su provocación, cada vez que caes en su yugo de manipulación, le das el aplauso que mantiene vivo su espectáculo. Por eso, cuando decides no reaccionar, cuando eliges el silencio y la indiferencia, el show se termina. Sin público no hay drama, no hay guión, no hay poder. Lo que antes era una tormenta se convierte en eco vacío, y en ese momento el narcisista se enfrenta a lo que más teme, su propia insignificancia. El narcisista vive del control emocional, te lanza críticas, mentiras o victimismo solo para ver cómo respondes. Si loras, si siente poderoso, si te justificas, gana terreno, si discutes, alimentas su ego. Pero cuando no das nada de eso, ni lágrimas, ni explicaciones, ni atención se desestabiliza. Es como si el telón cayera en medio de su actuación. Sin público, se apaga el foco. Sin tus emotions, se revela su vacío. Lo más difícil es aprender que no necesitas demostrar nada, que no tienes que aclarar, justificar ni convencer a nadie de tu verdad. Cuando dejas de ser parte del espectáculo, recuperas tu energía. Es como salir de un teatro oscuro y respirar air puro. Descubres que todo el ruido, que hacían era solo una distracción para mantener dentro. El narcisista no sabe funcionar sin público porque su identidad depende de ser visto. Necesita testigos que confirmen su papel de víctima o de hero. Pero cuando decides no morar, cuando no reaccionas ni participas, su guión pierde sentido, empieza a actuar solo frente a un escenario vacío. Y nada hier más hay un narcisista que la indiferencia. Comprender esto te cambia por completo. Te das cuenta de que el verdadero poder no está en responder, sino en no hacerlo, en elegir la calma por encima del caos, en ser el espectador que se levanta y se va antes de que termine la función, porque no hay espectáculo sin atención, ni control sin reacción. Cuando el narcisista ya no tiene público, se ve obligado a enfrentarse a su verdad, que nunca tuvo poder, solo una audiencia, y cuando tú decides marchar, el telón baja para siempre, ahí termina su control. Y comienza tu libertad. La verdad tiene un poder que no necesita volumen. Cuando la pronuncias con calma, sin rabia ni desesperación, atraviesa como una flecha el corazón del narcisista. Ellos esperan el grito, el drama, la confrontación, porque ahí se sienten en control. Pero cuando tu voz se mancha serena, y tus palabras brotan desde la claridad, se desarman. No saben que hacer frente a alguien que ya no pelea, que simplemente dice la verdad, sin temblar. Porque los gritos pueden ser ignorados, pero la calma revela autoridad. Y esa autoridad interior los hiere más que cualquier insulto. El narcisista construye su poder sobre la confusión y la manipulación. Si logra que pierdas el control, gana. Si logra que te desesperes, demuestra su dominio. Pero cuando respondes con serenidad, destruyes el yugo. Una frase sencilla, dicha con convicción como esa es tu versión, no mi realidad, puede romper toda su fachada. Es un espejo limpio que refleja lo que realmente son, sin adornos ni excusas. Y eso los desestabiliza, porque su ego no soporta la verdad,
ad dicha con firmeza y sin miedo. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. Necesitas creer en lo que dices. La verdad pronunciada con calma leve una fuerza espiritual que traspasa el ruido. Es como una luz que no grita, pero ilumina todo lo que toca. Y cuando esa luz expone sus mentiras, su máscara se resquebraja. La verdad susurrada es poderosa porque no busca humilar, busca liberar. En la relación con un narcisista, aprender a hablar con serenidad es un acto de sabiduría. Significa que ya no estás reaccionando desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no buscas convencer, solo expresar desde la claridad de quien sabe quien es. Y eso es lo que más los descoloca. Porque el narcisista no puede dominar a alguien que ya no necesita tener la última palabra. La verdad, cuando se dice sin miedo, corre a más profundo que el grito más fuerte. Porque el grito es defensa, el susurro es certeza. Y cuando tu certeza es sólida, su manipulación se derrumba. Esa calma es la voz del alma que ha sanado. No intenta ganar, solo ser libre. Y esa libertad, expresada en una frase tranquila, es lo que más duele a quien solo sabe vivir del control. Romper el espejo significa dejar de reflejar el yugo del narcisista. Durante mucho tiempo, te entrenaron para reaccionar, para dudar de ti mismo, para ver con los ojos de quien te manipula. Cada vez que te culpaban, o te hacían sentir insuficiente, te mirabas en su espejo roto, y creías que esa era tu imagen. Pero no lo era. Era la distorsión que ellos necesitaban proyectar para sentirse superiores. Romper el espejo es el momento en que te niegas a seguir siendo su reflejo. Cuando decides ver con tus propios ojos y no a través del filtro de su crueldad o su ego. El narcisista no soporta un espejo que no le divulga su propia grandeza. Por eso te entrenan para reflejar lo que quieren ver, admiración, sumisión o culpa. Pero el día que ya no reaccionas, que no les das la razón ni te justificas, es espejo se quiebra. Y cuando el espejo se rompe, se enfrentan a lo que más temen, su propio vacío. Ya no pueden esconderse detrás de ti, ni culpar de sus errores, porque su reflejo ha desaparecido. Romper el espejo no es un acto de venganza, es un acto de conciencia. Es mirar lo que fuiste en esa relación y reconocer que jugabas un papel que nunca te correspondía. Es entender que no estás ahí para sostener el ego de nadie, ni para cargar con culpas ajenas. Es recuperar tu identidad, tu voz y tu verdad. Cuando rompes el espejo, estás diciendo al mundo, no soy lo que tú dijiste, soy quien yo decido ser. Esa ruptura puede doler, porque implica dejar atrás una ilusión. Te das cuenta de que todo lo que intentas salvar nunca fue amor, sino control disfrazado. Pero es dolor es liberador. Cada fragmento del espejo roto refleja una parte de ti que vuelve a ser libre. Ya no vives en función de lo que el otro piensa, dice o aprueba. Empiezas a mover desde tu autenticidad. El narcisista pierde su poder en el momento en que tú recuperas tu visión. Ya no necesita romper, porque tú mismo has roto el espejo que lo mantenía vivo. Y aunque intenta reconstruirlo, no podrá, porque el reflejo que lo alimentaba tu energía, tu validación, tu atención ya no existe. Has elegido ver completo, no fragmentado, has elegido la libertad sobre la ilusión,
La sanación es la venganza más elegante porque no busca dist, al otro, sino reconstruir a ti mismo. Después de una relación con el narcisista, todo en ti queda marcado, la confianza, la autoestima, la forma en que ves el amor. Durante un tiempo, el deseo de justicia o de venganza pers natural, quieres que sienten el mismo dolor que te causaron. Pero con el tiempo comprendes que el verdadero triunfo no está en verlos caer, sino en ver renacer. Sanar es elevar por encima del daño, es demostrar que lo que intentaron romper se volvió más fuerte. Es mirar al espejo y reconocer que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la paz. Nada descansa ir, de más hay un narcisista que ver a alguien que se recupera sin su ayuda. Ellos esperan que te hundas, que dependas, que sigas llorando alrededor de su sombra. Pero cuando te levantas, sonríes y sigues adelante sin rencor, su control se desmorona. Porque el narcisista necesita saber que sigue teniendo poder sobre ti. Y la sanación se lo arrebata de raíz. Cada paso que das hacia tu bienestar es una victoria silenciosa, pero contundente. Sanar no significa olvidar, significa aprender, entender y soltar. Es observar el pasado sin permitir que te defina. Es tomar el dolor y transformarlo en sabiduría. Cuando sanas, te vuelves inalcanzable para la manipulación, porque no necesitas nada del otro. Has encontrado dentro de ti lo que antes buscabas afuera, validación, amor, paz. Esa transformación dual, pero también ilumina. Te das cuenta de que tu valor no dependía de la aprobación de nadie, que tu luz siempre estuvo ahí, solo que alguien trató de apagarla. Y cuando vuelves a brillar, sin venganza, sin odio, solo con calma, el narcisista de lo siente como una derrota, porque no hay nada que desest, habilis más que ver a quien quisieran dist, convertido en una versión más fuerte, más consciente y más libre. La sanación no grita, no busca revancha, simplemente flores, y su belleza radica en eso, en que no necesita demostrar nada. Es la venganza más elegante porque no destruye, crea, porque no hiere, inspira. Y porque demuestra que el amor propio siempre será más poderoso que el ego ajeno. Sanar es decir, me rompiste, pero aprendí a reconstruir mejor. Tu paz es su fin porque representa el final del control emocional que un narcisista alguna vez tuvo sobre ti. Durante mucho tiempo, esa persona se alimentó de tus reacciones, de tu ansiedad, de tu necesidad de ser comprendido. Cada lágrima, cada explicación, cada intento de demostrar tu valor era un recordatorio de su poder. Pero cuando alcanzas la paz interior, rompes completamente el ciclo, tu cama se convierte en un muro que ya no pueden atravesar, no porque te vuelvas insensible, sino porque finalmente aprendiste a aprovechar lo más valioso que tienes, tu equilibrio. El narcisista no sabe relacionarse con alguien en paz. Su mundo gira alrededor del caos, de los conflictos, de la manipulación emocional. Necesita robar la tranquilidad para sentirse vivo. Pero cuando ya no reaccionas, cuando eliges el silencio sobre la discusión, cuando sonríes en lugar de justificarte, lo desconciertas. Tu paz los hiere porque es el reflejo de su fracaso. Significa que ya no pueden perturbarte, que su poder emocional sobre ti se ha disuelto. Esa paz no se logra de un día para otro. Es el resultado de un proceso profundo de sanación.
Es aprender a no responder al veneno, a no enganchar en sus trampas, a ver su comportamiento con compasión en lugar de miedo. Es entender que lo que dicen o hacen ya no tiene el mismo peso, porque tu valor de yo de depender de su opinión. Cuando alcanzas ese estado, algo poderoso sucede. Ya no buscas justicia, solo serenidad. Ya no necesitas ganar una discusión, solo mantener tu centro. Y en ese punto, el narcisista pierde lo único que lo mantiene conectado a ti, tu energía emocional, tu paz civil sudera de silenciosa. No hay arma más fuerte que la tranquilidad de quien ya no se deja manipular. Es el tipo de victoria que no se celebra con ruido, sino con calma. Porque la verdadera libertad no es huir de ellos, es vivir sin miedo a su presencia. Cuando tu mente ya no vibra al ritmo de su drama, cuando tu corazón ya no responde a su provocación, ellos pierden to do. Tu paz es su fin porque representa el cierre del ciclo. Es el silencio después de la tormenta, el descanso después de la lucha. Es la señal de que ganaste sin tener que diste a nadie, porque al final la paz es la única victoria que no se puede fingir. Y al final, cuando todo se derrumba, cuando el ruido del narcisista ya no tiene eco en tu mente, te das cuenta de algo que lo cambia todo. Nunca se trató de ganar, sino de liberarte. Lo que ellos querían era control, pero lo que tú descubriste fue poder. Poder sobre ti mismo, sobre tus emotions, sobre tu silencio. Porque decir, ya no tienes poder sobre mi paz, no fue una frase vacía, fue el acto más revolucionario de tu vida. El narcisista no pierde cuando lo enfrentas, pierde cuando dejas de necesitar su aprobación. Cuando dejas de justificarte, cuando eliges la calma sobre la confrontación, cuando sonríes sin permiso. Esa sonrisa tuya, serena y genuina, es lo que más les duele, porque representa la parte de ti que ya no pueden tocar, manipular ni confundir. Has recuperado lo que ellos intentaron robarte, tu centro, tu voz, tu dignidad. Tu silencio ya no es miedo, es sabiduría. Tu distancia ya no es frialdad, es respeto propio. Y tu paz. Esa paz que tanto costó, es el trofeo de una batalla que nadie vaya, pero que tú ganaste cada día, en cada decisión de no, que otra vez en el mismo yugo. Ahora entiendes que el verdadero poder no está en tener la última palabra, sino en saber cuando no decir nada. No porque no tengas respuesta, sino porque ya no vale la pena. Ellos seguirán intentando provocarte, recordar el pasado, hacerte sentir culpable por ser libre, pero tú ya cambiaste. Ahora caminas con una calma que no se negocia, con una mirada que no necesita aprobación, con un corazón que aprendió a elegir la paz antes que el drama. Y eso los descoloca, porque su control dependía de tu tormenta. Pero ahora tu alma se ha convertido en mar tranquilo. Y ellos no saben nadar en aguas serenas. Así que, si alguna vez vuelven a buscarte, si intentan volver a abrir esa herida con palabras dulces o culpas disfrazadas de amor, míralos con la misma paz que un guerrero que ya no necesita luchar y diles, sin miedo, sin rancor. Esa versión de mí ya no existe.
Esa frase es el cierre definitivo. Es la puerta que se cierra con amor, pero también con firmeza. Porque el narcisista no mira cuando lo odias, mira cuando lo olvidas, cuando su nombre ya no te duele, cuando su voz ya no te altera, cuando su recuerdo ya no tiene poder. Es el verdadero final del control. Y tú, al lograrlo, no solo ganas la batalla, escribiste una nueva historia, una donde la paz ya no se pierde, y el amor propio siempre tiene la última palabra.